Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und endlich ist das neue Update rausgekommen. Dementsprechend gibt es auch neue Charaktere zu testen, wie Dea unter anderem, wo ich mich ziemlich lang gefreut habe, aber es gute, ja, fast 300 Folgen gedauert hat, bis sie endlich released worden ist. Und im Allgemeinen habt ihr in den letzten 10, 15 Folgen nicht so viel verpasst, allerdings auch wichtige Sachen waren dabei gewesen. Unter anderem haben wir Hu Tao gelevelt, auf Stufe 80 gebracht, teilweise auch die Waffe gemaxt bei ihr. Wir haben jetzt auch einen neuen Charakter bei uns ins aktive Team aufgenommen, die allerdings noch nicht ganz ideal ist, weil sie noch nicht ganz gemaxt ist, und zwar Sangonomiya Kokomi. Und ansonsten habt ihr in den Folgen davor einiges verpasst bezüglich der Story in der Wüste, deswegen war es auch mein Ziel gewesen, kurz vor diesem Update die ganzen Wüstenmissionen zu machen, wobei uns fehlen halt noch zwei also unentdeckte Missionen, aber im Allgemeinen solltet ihr auch auf jeden Fall hier oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol klicken. Da kommt ihr nämlich auf die Playlist zu Let's Play Genshin Impact und ihr solltet euch auf jeden Fall, wie war das, Folge 789 gucken, sind 9 Folgen. Dann ging es halt eigentlich nur um diese Dreieck, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja auch nicht alles hier besucht bei dem ersten Abenteuerauftrag. Der zweite Abenteuerauftrag war 825, das ging über 16 Folgen. Es ging um diesen ganzen Bereich, was auch ziemlich gut erzählt worden ist, auch mit der Story. Im Allgemeinen die beiden Abenteueraufträgen. Da haben wir halt sehr viel erlebt und auch erfahren bezüglich den Untergang dieser Wüstenregion, warum alles zur Wüste wurde und auch so indirekt, was Dea uns mal erzählt hat bezüglich der Gottheiten, warum diese Felsformation hier. Also damals dachten die Leute, das sollte wie so eine Mauer sein in Berlin, dass man die Volken, die Nationen sozusagen voneinander trennt. Der hatte aber gesagt, das soll eher wie so eine Art Schutzfunktion sein, dass sich sozusagen diese Wüstenregion sich nicht auf Sumeru ausweitet. Und wir haben durch die ganzen Obelisken, Steintafeln, Nachrichten und alles, was wir hier so gefunden haben, halt erfahren, ja, es muss eine Schutzfunktion geben, denn es gab hier in der Wüste tatsächlich mal Wasser, beziehungsweise durch Wasser sah halt die Region genauso aus wie in Sumeru. Und durch den Untergang ist halt vieles passiert. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall die beiden Abenteueraufträge auch anschauen. Und dann vor etwa 35 Folgen, für 4 Folgen, gab es dann den dritten Abenteuerauftrag in der Wüste, der ein bisschen auf den ersten Abenteuerauftrag ansetzt. Dann ging es nämlich darum, also im ersten Abenteuerauftrag Erkundungstrupp mit einem Gelehrten, der wollte nämlich etwas über diese Region schreiben. Und im dritten Abenteuerauftrag meinte der Typ, nee, das ist alles fake, das kann doch gar nicht sein. Denn wir hatten nämlich im ersten Abenteuerauftrag einen kleinen Ruinenwächter gefunden, der uns ein paar Türen öffnen konnte, unter anderem auch den Haupteingang zum Mausoleum von König Deshret. Und unter anderem durch Lösen von Rätseln und weil wir durch die Mission eigentlich einen Grund hatten, konnten wir auch diese Tür endlich öffnen, die wir damals schon zu Beginn der Wüstenregion gesehen hatten und konnten dementsprechend in die Ruine eintreten. Und schlussendlich hat das halt geendet, indem wir hier oben auf die Spitze kamen. Ihr seht ja so eine Musterung, sage ich jetzt mal, weil da oben ist auch eine Arena mit einem Gegner. Die Pyramide hat sich verändert, es kommen keine Flammen mehr raus und all diese Dinge. Und wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall diese 3 Abenteueraufträge an, weil die sind wirklich, wirklich gut erzählt. Also, die sind halt auch nicht kurz. Deswegen leider einmal 9 Folgen, einmal 16 Folgen und einmal 3, 4, 5 Folgen. Aber im Allgemeinen wirklich gut gemacht. So, jetzt ist folgende Situation. Da ja ein Update rausgekommen ist, müssen wir immer unsere Inbox checken. Wir hatten auch vor kurzem auch gepullt. Deswegen habt ihr auch eben Hu Tao in der Liste gesehen. Oh, es gibt wieder Urgestein, was natürlich wieder nice ist. Lasset mich nur gucken. Durch Belohnung allgemein. Problembehebungen. Ah, okay, gut. Weil manchmal gibt es ja so, log dich ein für 4 Mal oder an 4 Tagen hintereinander kriegt ihr halt 300 Urgesteine und ja. Was haben wir für eine Nachricht bekommen? Sogar 2 Charaktere. Bennett, unser C7 Bennett. Eigentlich ist heute nicht mein Geburtstag. Darauf muss ich noch ein Jahr warten. Aber ist das sein Ernst? Heute ist nicht sein Geburtstag, er müsste noch ein Jahr warten. Also, hast du heute Geburtstag? Genau. Aber das Einzige, was mich noch glücklicher macht, als meinen Geburtstag zu feiern, ist, mit meinen Vätern und Freunden zusammen zu sein. Dieses Jahr haben meine Väter etwas Geld gesammelt und mir eine riesige zweistöckige Torte gekauft. Der Geschmack der teuren Torte macht wirklich einen Unterschied. Die Sahne und die Früchte auf der Torte waren so köstlich, dass mir das Wasser im Mund zusammenlief. Jedes Jahr an meinem Geburtstag Kuchen zu essen und von allen geliebt zu werden, macht mich so glücklich. Also hat er Geburtstag gehabt. Was labert er denn da am Anfang? Ich möchte dieses Glück auch mit dir teilen. Deshalb habe ich dem Brief ein kleines Geschenk beigelegt. Danke, dass du dich in diesem Jahr um mich gekümmert hast. Wir werden unseren Abenteuer auch in Zukunft fortsetzen und wir werden wie immer die besten Freunde bleiben.
Lampenkraut. Hey, der ist ja deswegen schon mal, ja, auf die Fresse geflogen, weil er darüber gestolpert ist, als wir die Storyline von Razer so ein bisschen gespielt hatten bei einem Event vor Mondstadt mit diesen Ständen und alles. Und da haben wir sogar Razers Eltern zumindest in einer Cutscene von hinten gesehen. Und es ging auch um die Eltern von Razer im Sinne von, die hatten ein Paket gehabt für Razer mit verschiedenen Düften im Endeffekt. Und er hat ja eine gute Nase. Und das haben wir halt hinter dem Baum in der Nähe von Mondstadt sozusagen vergraben. Und ja, bis dahin kam halt nichts. Also wir haben das Event durchgespielt, dann kam halt aber leider kein Fortsetzungsfolg, sage ich jetzt mal. Heute ist mein Geburtstag. Dank meiner Familie und meiner Freunde sind alle Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Ich hoffe herzlich, dass du mich mit deiner Anwesenheit bei meiner bescheidenen Feier ehren kannst. Ich erwarte deinen Besuch. Gut, das reicht als formelle Einladung. Ich habe alles sorgfältig geprüft. Es sollte keine Rechtschreibfehler geben. Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen, aber Fehler habe ich jetzt keine gesehen. Bei formellen Sachen darf man schließlich nicht schlampig sein, sonst wäre es ein Mangel an Höflichkeit. Wie wäre es heute mit etwas selbstgekochtem Essen? Heute Morgen war ich auf dem Feld und habe jede Menge saftige Rübchen geerntet. Rübchen sind nicht zu unterschätzen. Sie sind sehr nahrhaft und leicht zu lagern und man kann sie auf verschiedene Weise zubereiten. Lass mich sie auf all den verschiedenen Weisen zubereiten, damit du sie probieren kannst. Ich kann nicht anders, als dich zu erinnern. Der Körper ist das Kapital für Abenteuer, egal wie schwierig eine Situation ist. Denk daran, ausreichend zu essen. Ach, wie nett. Ja, ja, haben wir im letzten Laternenfestival, was zwischen den ersten und zweiten Abenteuerauftrag von der Wüste stattfand. Also haben wir auch dran teilgenommen, haben wir Yao Yao zum ersten Mal gefunden. Ach, gefunden sage ich schon. Getroffen und sie konnten wir auch ins Team begrüßen, weil wenn man das Event durchspielt, kann man sich einen Charakter mal auswählen. Und so, was haben wir? Hauch der Windblumen. Ach, das Windblumenfestival findet wieder statt. Die letzten beiden Windblumenfestival konnte ich nie richtig teilnehmen, weil das war immer mitten in den ganzen anderen Sachen versteckt. Hoffentlich schaffen wir das diesmal ein bisschen mehr zu machen. Genau. Der kann man testen. Den hatten wir bereits getestet. Der war okayisch. Also jetzt nicht so, wo ich sagen würde ich auf jeden Fall pullen wollen. Nicht so wie bei Hutau zum Beispiel. Bennett, wie gesagt, Bennett haben wir schon auf C7. Also es geht ja nur bis C6 leider. Zwei andere Charaktere haben wir beim letzten Pullen auch auf C8 bekommen teilweise. Aber das letzte Banner war auch gut gewesen, weil alle 4 Charaktere hatten wir oder war von Interesse gewesen. Also war es eigentlich genau perfekt gewesen. So, den Probelauf machen wir aber später auf jeden Fall. Karibär. Oh, gibt es eine Fortsetzung von denen? Ja, Arkenauftrag sogar. Ja, tatsächlich. Oh, ihr müsst seine Storyline auf jeden Fall komplett gucken, weil wir haben, sagen wir mal so, durch die Kombination von den ganzen finalen Story von Nahida vor allem und das, was wir durch ihn, durch Deins Life wissen, haben wir Sachen erfahren, wo ich jetzt die Theorie habe, dass unser Bruder diesen Planet betreten hatten, aber vor 500 Jahren. Also wir sind nicht in derselben Zeitepoche drin. Und es ist auch noch ein bisschen umstritten, ob er vielleicht nicht unser Bruder ist, den wir suchen. Aber schaut auf jeden Fall von Deins Life Folge 204 aufwärts beginnend. Dann in der großen Kluft irgendwas im 500er Bereich, weil für Deins Life, da ist er wieder aufgetaucht und für ihn ist durch das Teleportieren keine Zeit vergangen, aber für uns ist halt über 400, 500 Folgen vergangen, also gibt es schon eine Zeitdiskrepanz und wie gesagt, Nahida hat halt gesagt etwas über unser Bruder. Finale 670, 80 da in den Bereich, weil da gab es halt 2 Besuche zu Nahida. Genau, gibt es neue Schlüssel, die haben wir auch fleißig gesammelt in letzter Zeit und Einladungsereignis Reihe 8. Der beste Weg, einen alten Freund oder eine neue Bekanntschaft wirklich zu verstehen, ist womöglich ganz einfach viel Zeit miteinander zu verbringen. Okay, ihr habt es gesehen, was wir vorhaben. Ich werde jetzt erstmal noch schnell zu Catherine laufen, Erkundungsbelohnung und all diese Sachen holen, damit wir im Season Pass Fortschritte machen. Denn jetzt vor dem letzten Update, also bis zur letzten Folge, haben wir, glaube ich, den Season Pass auf 28, 29 gebracht. Was mich ein bisschen gewundert hatte, dass wir es so weit schaffen. Eigentlich war mein Ziel 20, dann hatten wir aber auch die Wüste, auch den nördlichen Wüstenbereich, nachdem wir, ne, bevor wir den Abenteuerauftrag gemacht hatten, meine ich. Ja, müsste irgendwie so mit drin gewesen sein. Auch ein bisschen erkunden können. Wir hatten auch dort auch einen Weg gesehen, der noch nicht begehbar ist. Dort befinden sich schon Zelte und andere Sachen. Das heißt, man konnte schon außerhalb der Karte sehen, die schon so ein bisschen fertig war. Noch nicht betreten. Vielleicht wisst ihr mittlerweile mehr, weil bis diese Episode released worden ist, wird auf jeden Fall einige Zeit vergehen. So. Und vielleicht ist dann diese Region dann auch endlich freigeschaltet. Aber wer weiß. Also wie gesagt, wir haben halt damals einen Weg gesehen und konnten den noch nicht betreten.
So, wie sieht es denn jetzt mit der Missionsdinger aus? Legendenauftrag, das müsste das von eben sein. Genau, wir haben ein paar Sachen angenommen. Wie gesagt, wir haben Schlüssel gesammelt, ein paar Sachen freigeschaltet. Oh, der. Manticora müssen wir... Oh, müssen wir die jetzt auch noch machen? Aha, Moment mal. Lass mich mal kurz gucken. Irgendwas blockiert? Nein, Legendenauftrag. Oh, Legendenauftrag. Legendenauftrag müsste sein. Windblumenfest am See versammelte fremde Gäste. Ich muss gucken, welche Mission ich als erstes machen muss, ne? Also, Karibär Arkenauftrag. Das hat ja kein Zeitlimit. Also ist das diese Mission. Okay. Das nehme ich normalerweise auch nicht so viele Missionen an. Deswegen haben wir auch viele unsichtbare Missionen, aber ja, die müssen wir früher oder später auch mal machen. Ah, haben sie was geändert? Ja, es sind wieder die ganzen, hier diese, ja genau, kosmetische Sachen, hier die Dekoration, so kosmetische Sachen. Ich hab's manchmal mit den ganzen Wörtern. Sieht aber schon cool aus. Wie gesagt, wir haben nie so viel gemacht. Wir hatten, glaube ich, jetzt 5, 6 Missionen bis jetzt gemacht. Durch das erste und zweite Windblumenfest. Hey there, Catherine! Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windblume Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones, but it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew, gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? That's what this feels like. Welch eine konkrete Metapher, Paimon. Holy sheesh, ey. Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. There's something I need your help with. Whoa, Sucrose? Oh, eine Bitte von dir. What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. No, not help like in the Windbloom sense. It's just... How do I explain? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Phew. Okay. Here's the situation. I've been appointed as the Windbloom Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one! So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. Die Bewohner Mondstadt sind manchmal ganz schön beliebig. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Is that a test tube? Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. Wie zum Beispiel eine besonders süße Zuckerblume. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Actually,
I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Naja, du wirst nur einen Atem vom süßen marinierten Hühnchen auspupsten. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windblume Festival and all. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... Keine Sorge, überlass es mir. Really? You have a plan? Ich bin erfahren darin, Menschen zu finden, die Hilfe brauchen. Allerdings bin ich nicht so erfahren, meinen Bruder zu finden, was ein bisschen merkwürdig ist. Well, if she's in, then Paimon will help too. With the talking anyway. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Oh, come on, Traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive in Mondstadt? Let's go say hi! Am See versammelte fremde Gäste. Also Brokkoli ist nur wegen Amber hier, definitiv. Weil wir hatten damals Folge 605, 606, als wir sie zum ersten Mal getroffen hatten. Also als gerade Sumo released worden ist, hatte sie halt gesagt, dass sie eine Brieffreundin in Mondstadt hat. Und sie auch manchmal besucht, aber aufgrund der Distanz, ich meine, schaut euch das an. Die Mondstadt und Sumeru ist halt wirklich hinter der großen Kluft hier in Gandharville, wenn man so möchte. Das ist eine Strecke, das heißt, die besuchen sich nicht öfters, aber schreiben halt öfters Briefe und ich finde das gerade ein bisschen gemein, dass wir vor Sucrose weglaufen. Naja, wir können ihr eine Blume schenken und dann kann sie reinpusten. Haben wir eine Zuckerblume, haha. Kale, hey! Oh, hey you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips.
Vielleicht können wir später einen Freund fragen, was es damit auf sich hat. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Aphonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. This is getting awkward fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. Was ist dann der Grund? The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her questions? We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Oh Gott, ey. Beides so schüchterne Charaktere. Es ist eine interessante Kombination. Ich bin mal gespannt, was am Ende so von diesen Events so dabei herausspringt. Ob das eine neue Brieffreundschaft werden könnte? Bestimmt, oder? Hättest du gerne dieses Lampe des höchsten Glücks? Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a better personality. Uh-huh. Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! I know that voice. It's... Kale! Oh, you made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elizar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Holy sheesh, das ist dann in dieser Zeit zwischen Folge 670 bis jetzt passiert. Holy sheesh, was haben wir da alles erlebt? Wobei, hätten wir sie nicht zwischendurch mal treffen müssen, weil das war ja, wie gesagt, da gab es doch dieses Fest hier auf der anderen Brückenseite vom Mondstadt.
Oder war sie nicht da, oder? Nee, ich glaube nicht. Naja, egal. Jedenfalls, ich freue mich wirklich für dich. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Überlass sie uns. Awesome. See you later then. You all right there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Allein schon wie Sucrose immer guckt, das finde ich auch irgendwie niedlich. Ha, so Zucker. Haha. Wo stehen die denn genau? Auf der anderen Seite oder direkt hinterm Tor? Ach, direkt hier vorne, weil ich sehe noch keinen Marker hier. Also auf der Karte schon, aber ja, genau, das habe ich gesucht. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No? Kainari, Sino, over here! Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and two especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh,
Please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. Findest du es so interessant? Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the NViDiA forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Then please, allow me to help. Mr. Albedo. Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at this. Verpflegungs- und Unterkunftsplan. Unterkunft. Eine der Residenzen von Herrn Goth. Beste Wahl. Gästehaus der Abenteuergilde. Alternativ noch zu bestätigen. Verpflegung. Am ersten Tag essen die Gäste gemeinsam. In den nächsten Tagen steht es den Gästen frei, im Restaurant oder Taverne in der Stadt zu speisen. Küchenutensilien sind in ihrer Unterkunft vorhanden. Ausflug im Freien. Unter Berücksichtigung der Wanderbedürfnisse der Gäste können ich, Sakaros, Timaeus sowie einige der Ritter des Ordo Favonius die Verantwortung als Reiseleiter übernehmen. Bei Bedarf können die Gäste in Gruppe eingeteilt werden. Andenken. Es gibt viele Möglichkeiten, Andenken zu besorgen, bei Mit Wind kommt Ruhm zu kaufen, in der freien Natur zu sammeln, durch Alchemie herzustellen, selbst zu basteln und so weiter. Akademische Untersuchungen. Schwerpunkt Botanik. Offizielles Gespräch. Derzeit keine derartige Bedürfnisse. Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice. Du bist echt ein echtes Multitalent. Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they have traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look. And should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. Paimon, du bist nicht dabei. Voll gemein.
Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take her to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. Gute Idee, ich freue mich schon darauf. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Geh zum Hörschäger und kauf etwas zu essen. Ja. Ich würde aber sagen, hier machen wir Cut. Hier würde sich das gut anbieten. Ich bin jetzt gespannt, welchen Seeufer. Und vor allem, das erinnert mich ein bisschen an die Storyline mit Albedo, mit Euler, mit Amber. Ihr habt die ganzen Memes von Amber und Euler gesehen wegen Eisbaden. Weil Euler wollte nämlich Eisbaden gehen. Amber gesagt, komm, alleine macht das doch gar keinen Spaß. Lass mich dich begleiten und all diese Sachen. Und da hatten wir uns vorher auch mit, wer war dabei? Bennett war dabei gewesen und haben auf den Drachengard uns hingesetzt auf jeden Fall. Und dann haben wir auch zusammen gespeist. Aber gut, ja, wie es dann weitergeht, werdet ihr trotzdem erst in der nächsten Folge erfahren, was uns erwartet, was die Dialoge sind. Ich gehe mal davon aus, dass da sehr viel Dialog kommen wird. Und deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen, vor allem dieses Event, die Storyline und alles, was in der Zukunft kommt. Gleichzeitig unterstützt ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.